Sample Unseen Passage Number 1. Bangladesh is a land of extraordinary natural beauty. It is often called the land of rivers because of its many rivers, such as the Padma, Jamuna, Meghna, and Brahmaputra. These rivers not only make the soil fertile but also provide fish, which is an important part of the Bangladeshi diet. The green paddy fields and golden crops create a beautiful sight across the countryside. The Sundarbans, located in the southern part of the country, is the largest mangrove forest in the world and a UNESCO World Heritage Site. It is home to the majestic Royal Bengal tiger, spotted deer, and many rare birds. In the northeast, Sylhet is famous for its rolling tea gardens, where lush green plants stretch as far as the eye can see. Bangladesh is also known for its long sandy beaches. Cox's Bazar has the longest unbroken sea beach in the world, while Kolkata is known as the daughter of the sea. In the southeastern part, the hills of Bandarban and Rangamati are rich with tribal culture, waterfalls, and scenic views. The natural beauty of Bangladesh is truly unique, attracting tourists from all over the world. বাংলাদেশ একটি অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ। এটি কি নদীর দেশ কি নামে পরিচিত, কারণ এখানে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্রের মতো অনেক নদী রয়েছে। এই নদীগুলো শুধু মাটিকে উর্বর করে না, বরং মাছ সরবরাহ করে, যা বাংলাদেশের খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সবুজ ধানক্ষেত এবং সোনালী ফসল দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে আরও মনোরম করে তোলে। দেশের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এবং একটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান। এটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ এবং অনেক বিরল পাখির আবাসস্থল। উত্তর পূর্বাঞ্চলে সিলেট বিখ্যাত চা বাগানের জন্য, যেখানে সবুজ গাছপালা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশ তার দীর্ঘ বালুকাময় সৈকতের জন্য বিখ্যাত। কক্সবাজারে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত রয়েছে, আর কুয়াকাটা কি সমুদ্রকন্যা কি নামে পরিচিত। দক্ষিণ পূর্বাংশে বান্দরবান এবং রাঙ্গামাটির পাহাড়ে উপজাতীয় সংস্কৃতি, ঝর্ণা এবং মনোমুগ্ধকর দৃশ্য বিদ্যমান। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যিই অনন্য, যা বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে পর্যটকদের আকর্ষণ করে। Question number 5. Based on unseen passage, fill in the blanks with suitable words. Natural, rivers, mangrove, fertile, beach, soil, tourists, hills. Sample fill in the blanks questions with answers. The Sundarbans is the largest underforest in the world. Answer: mangrove. The rivers in Bangladesh make the soil outgrow crops. Answer: fertile. The Darban and Rangamati are rich with tribal culture and scenic views. Answer: hills. Cox's Bazar has the longest unbroken world. Answer: beach. Bangladesh attracts many all over the world due to its natural beauty. Answer: tourists. Question number 6. Based on unseen passage, identifying true or false. Sample true or false questions. The Sundarbans is located in the northern part of Bangladesh. Answer: false. Cox's Bazar has the longest unbroken sea beach in the world.
Answer true. The Padma, Jamuna, and Meghna are important rivers of Bangladesh. Answer true. Sylhet is famous for its mango orchards. Answer false. Kolkata is known as the daughter of the sea. Answer true. Thanks for watching. Please like us, follow us, and subscribe to us.